La luz y2 señal de radio del pequeño aparato en tu sala son lo mismo idénticas son el mismo fenómeno obedeciendo las mismas leyes naturales de la misma física y puedo probarlo en los próximos minutos pero si eso es cierto y lo es entonces tienes un verdadero problema en tus manos porque uno de ellos pasa a través de las paredes de tu casa como si las paredes no estuvieran al y el otro la luz de la lámpara en tu cocina se detiene por completo en la primera pared que toca no puede atravesarla. En un poquito mismos físicos mismas les diferente resulta de algo en ti está mintiendo o has estado pensando en las paredes mal toda tu vida de presentártelo correctamente para que veas porque es perturbador en science una lámpara ves la luz caminas hacia la siguiente habitación cierras la puerta se acabó ninguna luz pasa la pared la detiene en seco has sabido esto. Desde que tenías 3 años es uno de los hechos más obvios del mundo las paredes bloquean la luz eso es prácticamente la definición de una pared mientras tanto hay un pequeño transmisor de radio en alguna parte de tu casa envía una señal esa señal pasa a través de la pared a través de la puerta a través del techo si es necesario llegar a un dispositivo que está en tu escritorio en otra habitación en otro piso detrás de varias capas de madera y eso y pintura ningún problema no piensas. Dos veces en esto pero deberías realmente deberías porque esas dos cosas la luz de la lámpara y la señal de radio de esa caja. Viajan como ondas electromagnéticas el mismo tipo de onda James Clerk Maxwell lo descubrió hace más de 100 años y nunca ha estado equivocado desde entonces ambas son perturbaciones en el campo electromagnético ambas viajan a la velocidad de la luz ambas tienen un componente eléctrico y un componente magnético oscilando en ángulos rectos entre sí son lo mismo. Entonces que le da a la pared el derecho de detener una y de ya pesa la otra quiero decir realmente piénsalo si alguien nunca hubiera visto ninguno de los dos fenómenos y tú les describieras ambos dirían que te contradices me estás diciendo que hay una clase onda que viaja a 186.000 millas por segundo y cuando esta onda golpe una pared de media pulgada de grosor se detiene por completo se absorbe no pasa en un rastro y luego me estás diciendo que hay otro tipo de onda el mismo fenómeno físico exacto misma velocidad misma naturaleza fundamental y pasa por esa pared como si la pared estuviera hecha. Deniable dirían que eliges uno o las paredes detienen las ondas electromagnéticas o no puedes tenerlo de ambas maneras pero la naturaleza lo tiene de ambas maneras y la razón es una de las cosas más hermosas en toda la física la mayoría de las personas cuando escuchan por primera vez esta pregunta encuentran una respuesta bastante rápido dicen bueno la onda de radio tiene una longitud de onda mucho más larga por lo que pasa alrededor de la pared o se ajustará las grietas os. Demasiado grande para que la pared lo note y la onda de luz es pequeña por lo que golpe los átomos y se detiene suena razonable suena como si pudiera ser cierto de hecho he escuchado a estudiantes de física decir esto con gran confianza y quiero que retengas esa idea durante unos minutos porque es la idea que vamos a desmantelar aquí está la imagen que la mayoría de las personas tiene en su cabeza imaginan que la pared es como una cerca de eslabones de cadena la onda de radio es como una gran pelota de playa intentas pesar una pelota de playa por una cerca de eslabones de cadena no encaja simplemente se aplasta contra ella y rebota pero espera la onda de radio pasa entonces tal vez la onda de radio sea más como una gran ola oceánica y la cerca de eslabones de cadena es demasiado pequeña para interferir con ella la onda simplemente pasa por encima mientras tanto la onda de luz es como una canica y la canica golpea los eslabones de la cadena y se detiene esa es la imagen. Mental YT estoy diciendo que está completamente equivocada no un poco equivocada no meramente correcta con una pequeña corrección necesaria es fundamentalmente equivocada es pensar en el problema con la maquinaria equivocada por completo y una vez que te muestra por que entenderás algo muy profundo acerca de cómo la luz y la materia realmente se comunican. Entre si DJ comienza destruyendo la idea con una simple observación si la teoría de la cerca de eslabones de cadena fuera cierta si se
tratar solo de tomano sobre la longitud de onda que pasa por los huecos entre los átomos entonces predecirías algo muy específico predecirías que cualquier cosa con una longitud de onda más grande que los espacios entre los átomos de una pair debería pesar y cualquier cosa con una longitud de onda más pequeña que esos espacios debería ser bloqueada bien famosa. Comprobar eso con la realidad los átomos en una pair típica digamos yeso o ladrillo o madera están separados por distancias del orden de unos pocos angstrom. Un angstrom es aproximadamente una 10.000 millonesima parte de un metro extremadamente pequeño. La longitud de onda de la luz visible es de unos pocos cientos de nanómetros, es decir miles de angstrom. La longitud de onda de la luz es mucho más grande que los huecos entre los átomos según la teoría de la cerca de eslabones de cadena. La luz debería pesar sin problemas es miles de veces más grande que los espacios entre los átomos si es una onda y los obstáculos son miles de veces más pequeños que tú. El modelo de la cerca dice que ni siquiera los notorios pero la luz no pasará a través de la pared aci que el argumento del tamaño tiene un problema desde el principio. Se pone que los rayos X tienen longitudes de onda mucho más cortas que la luz visible aproximadamente del mismo tamaño que la distancia entre los átomos de Hecke. Un angstrom o menos según el modelo del tamaño los rayos X deberían tener problemas para atravesar las paredes. Son del mismo tamaño que los huecos deberían ser como una canica golpeando una cerca de eslabones de cadena detenida en seco pero que es lo que realmente sucede. Los rayos X pasan a través de ti, a través de tu piel, a través de tu músculo solo se ralentizan cuando golpean cosas densas como hueso o plomo. Los rayos X son más pequeños que la luz y pasan más fácilmente. Eso es lo opuesto exacto de lo que predice la teoría simple del tamaño aci que tenemos una situación donde las ondas de radio largas pasan a través de las paredes. Los rayos X muy cortos también pasan a través de las paredes pero la luz visible que está justo en el medio se detiene. Piensa en eso, lo que está en el medio es bloqueado, lo que está en los extremos pasa. Eso no es una historia de tamaño, algo completamente diferente está sucediendo y si necesitas un clavo más en el autor de la teoría del tamaño considera esto. Toma dos paredes, una está hecha de madera, la otra está hecha de vidrio. Mismo espesa densidad aproximadamente similar, separación atómica muy parecido, incluso la luz pasa a través del vidrio y se detiene en la madera si fuera por tamaño sobre la longitud de onda frente a la grieta. Esas dos paredes deberían comportarse de la misma manera. Ambas son sólidas, ambas llenas de átomos apretados, pero una es transparente y la otra es opaca. La teoría del tamaño no puede explicar eso ni de cerca o considera el agua. El agua es un líquido, sus moléculas están en constante movimiento deslizándose unas sobre otras. Si algo los huecos entre las moléculas de agua son más grandes y más variables que en una pared sólida y sin embargo la luz pasa a través del agua. Puede ver el fondo de un lago claro, puede ver tu mano a través de un vaso de agua. Las moléculas están sueltas, el espacio es generoso y la luz pasa sin problemas. Mientras tanto esa pared sólida con sus átomos rígidamente en su lugar bloquea cada fotón. La geometría es casi lo opuesto de lo que esperarías del argumento del tamaño. El sólido empaquetado debería ser más difícil de atravesar si fuera por huecos físicos, pero es la pared sólida empaquetada la que bloquea la luz, mientras que el líquido de disposición suelta la deja pesa no hay forma de salvar. La teoría de la cerca de eslabones de cadena está muerta. Necesitamos algo mejor de decir lo que realmente está sucediendo y esta es la parte hermosa. La pared no es una barrera para la pared no está simplemente ali como una cerca. La pared es un participante activo en esta interacción. La pared está hecha de átomos y esos átomos tienen electrones y esos electrones son toda la historia. Todo depende de lo que esos electrones pueden y no pueden hacer. Cuando una onda los golpea un electrón en un átomo no es libre de hacer lo que quiera. Este ligado se encuentra en lo que llamamos un nivel de energía. Puede imaginarlo aproximadamente como una pelota que está en un peldaño específico de una escalera. La pelota puede estar en el primer peldaño en el segundo
Peldano o en el quinto pero no pude flotar entre los peldanos tienen alturas definidas diferentes de energía definidas entre ellos para mover un electrón de un peldano a uno más alto debes dar exactamente la cantidad correcta de energía no basta con QC aproximadamente la cantidad correcta debe ser exactamente la cantidad correcta ahora aquí está la clave un photon de luz transporta energía y la cantidad de energía que transporta está directamente vinculada a su frecuencia. Una mayor frecuencia significa mayor energía, una menor frecuencia significa menor energía. Este es uno de los grandes descubrimientos de la física del siglo XX. Max Planck lo propuso, Einstein lo confirmó con el efecto fotoeléctrico y se ha verificado en cada experimento. Desde entonces la energía de un fotón es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia E igual a h por f. Eso es la regla. Entonces cuando una onda electromagnética golpea una pared está enviando fotones a los átomos de la pared. Cada fotón lleva una cantidad específica de energía determinada por la frecuencia de la onda. La pregunta entonces es esa cantidad de energía coincide con alguno de los saltos disponibles para los electrones en los átomos de la pared. Si la energía coincide, si la energía del fotón corresponde a la brecha entre un nivel de energía del electrón y otro, el electrón puede absorber el fotón solta al nivel superior. El fotón desaparece, su energía ha sido absorbida por el átomo. La luz no pasa si la energía no coincide con ningún salto disponible. El electrón no puede absorber el fotón, no tiene manera de receptar esa energía. El fotón pasa a través del material, es transparente a esa frecuencia. Esa es toda la historia. La pared no está bloqueando la luz porque la luz tenga el tamaño equivocado. La pared está bloqueando la luz por una coincidencia con la estructura atómica. Los electrones en el yeso, la madera y el ladrillo tienen brechas de energía que coinciden con la energía de los fotones de luz visible. Una analogia. Imagina que estás en una sala de conciertos y en el escenario hay 100 diapasons todos afinados a diferentes notas. Entras y cantas una nota. Si tu nota coincide con la de uno de esos diapasons, diapason empieza a vibrar, absorbe la energía de tu voz. El sonido no pasa del escenario, el diapason lo atrapa, pero si cantas una nota que ninguno de los diapasons tiene afinada, nada resuena, tu voz pasa por la sala, se refleja en la pared trasera y vuelve. La pared llena de átomos es como el escenario lleno de diapasons. El fotón es el cantante y si la canción pasa o no depende completamente de si alguno de los diapasons está afinado a esa nota. Los fotones de luz visible están cantando exactamente la nota a la que los electrones en el yeso están afinados. Los fotones de radio están cantando tan bajo que ninguno de los diapasons responde. Es un fenómeno de resonancia no de tamaño y es importante entenderlo. Es una coincidencia, no hay nada fundamental sobre las paredes bloqueando la luz. Si los átomos de tus paredes fueran diferentes, si tuvieran distintos niveles de energía, la luz pasaría sin problema. Y de hecho y conoces un material ACI. El vidrio este hecho de átomos es sólido, es una pared. Si quieres verlo ACI, pero la luz pasa a través del vidrio con facilidad porque los electrones en las moléculas de dióxido de silicio que forman el vidrio no tienen brechas de energía que coinciden con los fotones de luz visible. Los fotones ligan y los electrones no tienen don poner esa energía, entonces los fotones pasan sin obstáculos. El vidrio es transparente para la luz, no porque tenga agujeros ni porque sea delgado ni por ninguna propiedad geométrica. Es transparente porque sus electrones no pueden absorber los fotones de luz visible, pero aquí viene la siguiente sorpresa. El vidrio bloquea la luz ultravioleta, no puede quemar con el sol a través de una ventana. La mayor parte de la radiación ultravioleta del sol es detenida por el vidrio porque los fotones ultravioleta tienen más energía que los fotones de luz visible y esa energía si coincide con algunas de las brechas de energía en el vidrio. Los electrones pueden absorber esos fotones ultravioleta, por eso el ultravioleta se bloquea mientras la luz visible pasa. Mismo material, diferentes frecuencias, diferentes resultados. Esta no es una historia de tamaño, es una historia de coincidencia de energía. Piensa en lo que
Significa una ventana es una pared para los insectos que ven y en ultravioleta y una ventana transparente para nosotros una película que vi ultravioleta vi una ventana como tú ves una pared de ladrillo el mismo cristal experiencia diferente quien tiene razón ambos y ninguno la ventana no es intrínsecamente transparente u óptica depende quien la mira y con que frecuencia la mira.